శ్రీ శివ శంకర దేవనే, శ్రీ శివ శంకర దేవనే. డోలలు గుము సాయి గోపాల బాలా, లీలగా హేళగా జోలలే పాడగా. డోలలు గుము సాయి గోపాల బాలా, అయోధ్య రాముడై అడవులలో తిరిగి అలసిపోతివో ఏమో ఆనంద సాయి. గోవర్ధనము మోసి గోపాలకులగాసి సేడ నుండి తివో ఏమో శేష సాయి. పూర్వావతారములో పొందిన శ్రమమెల్లా తీరగా శయనించు దివ్య శుభదాయి. జో 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 డోలలు గుము సాయి గోపాల బాలా. శ్రీ వెంకటేశుడై సీమంతినుల వరద నీవు బడలితివో ఏమో నిత్యాల పాయి. షిరడీ నివాసుడై చిద్విలాసము చూపి గాసి నుండి తివో ఏమో ద్వారకామాయి. పూర్వావతారములో పొందిన శ్రమమెల్లా తీరగా శయనించు దివ్య శుభదాయి. జో 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 డోలలు గుము సాయి గోపాల బాలా, లీలగా హేళగా జోలలే పాడగా. డోలలు గుము సాయి గోపాల బాలా. கண்முன் நிற்பதும் கடவுளே, கண்முன் இருப்பதும் கடவுளே, உன்னை காண கிடைத்ததும் திருவருளே. கண்முன் நிற்பதும் கடவுளே, என்னை படைத்ததும் திருக்கரமே. யான் ஏழ்பிறவி தொடராய் செய்தவமே. கண்முன் நிற்பதும் கடவுளே, சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமானே. ஜோதி ரூபன் தில்லையாள் சிவனே, சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமானே. ஜோதி ரூபன் தில்லையாள் சிவனே, வண்ணமயில் ஏறும் ஷண்முகனே, எம்மை வாழ்விக்க வந்த சிவ சங்கரனே. கண்முன் நிற்பதும் கடவுளே. ஆதி அந்த பிரபு என்று பிள்ளையாரையும் ஆஞ்சநேயரையும் சேர்த்து சொல்கிறோம். அவ்வாறு எல்லாவற்றுக்கும் ஆதியாக இருக்கும் விநாயகருக்கு வழிபாடு செய்யும் போது மட்டும் மிகவும் எளிமையான முறையில் அருகம்புல்லும் வெள்ளருக்கு மாலையும் சாத்தி வழிபடப்படுகிறது. அதை போல ஆஞ்சநேயருக்கு வடை மாலை, வெற்றிலை மாலை என்று வித்தியாசமான முறையில் மாலைகள் அணியப்பட்டு வழிபாடுகள் செய்யப்படுகின்றன. இதற்கான காரணங்கள் என்ன? ஆஞ்சநேயர் சந்நிதிக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு சிந்தூரம் பிரசாதமாக தரும் காரணம் என்ன?
The உலகம், Bible says, first there was the word and the word itself was the Lord. முதலில் வார்த்தை இருந்தது, வார்த்தை ஆண்டவனோடு இருந்தது, அதுவே ஆண்டவனாக இருந்தது. இப்போ இந்த உலகத்தினுடைய சிருஷ்டியில் முதல்ல வந்த வார்த்தை என்ன? ஓம். ஸோ அந்த ஓமினுடைய ஒரு ஃபார்மேட் தான் பிள்ளையாருன்னு சொல்லக்கூடிய, அதுதான் ஆதி, ஆதி பிரபு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ராமாயணம் முடிஞ்ச உடனே ராமா எல்லாரையும் கூப்பிடுறாரு, இந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் கிஃப்ட் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு. ஆஞ்சநேயருக்கு சீதை தன் கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய காஸ்ட்லியஸ்ட் ஜுவல்ல போடுறா, இவர் அதை தூக்கி தரையில் போட்டுறாரு. ஏன் இந்த மாதிரி இன்சல்ட் பண்ணுற அப்படின்னு உடனே அவர் சொல்கிறார், அதில் ராமர் இல்லை, அந்த ஜுவல்ஸில் கடிச்சு பார்த்தேன், ராமர் இல்லை. இப்போ ராமர் எங்கே இருப்பாருன்னா அவர் காட்டுறாரு, எனக்குள்ளே இருக்கார் பாரு அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ ராமர் தன்னுடைய யுக காரியம் முடிஞ்சு வைகுண்டத்துக்கு போகிற போது சரவி நதியில் எல்லாரையும் டிப் பண்ணி கூட்டின்னு போகிறாரு. இப்போ ஆஞ்சநேயர் சொல்கிறாரு, நான் உங்களோட வரமாட்டேன், கொஞ்ச நாள் இந்த உலகத்தில் நான் இருந்து உங்களோட நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையும் அசை போட்டு பார்த்துட்டு மெதுவாக தான் வருவேன் அப்படிங்கிறார். இது ஒரு வித்தியாசமான அப்ரோச்சாக இருக்குது ராமருக்கு. ரொம்ப பாராட்டி, நீ மகேந்திரகிரி மலையில் போய் தவம் செய், உனக்கு எந்த சைடில் இருந்தும் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் வராத மாதிரி நான் உனக்கு 5 முகம் கொடுக்குறேன். ஆஞ்சநேய, ஹயக்ரீவ, நாரசிம்ம, கருட, ஆதிவராக. ஸோ 4 திசையிலிருந்தும் உன்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு 4 முகம், மேலே இருந்து யாரும் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது இருக்கிறதுக்கு ஹயக்ரீவ முகம். ஸோ 5 முகத்தை கொடுக்குறேன், நீ தவம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஸோ ஆஃபர் லெட்டர்னு வாங்க மேனேஜ்மெண்ட் லாங்குவேஜில். அந்த மாதிரி அடுத்த யுகத்தில் பிரம்ம பதவி யாருக்கு கிடைச்சிருக்கு? ஆஞ்சநேயருக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ எது அந்தமாக தெரிகிறதோ, இப்போ அந்தாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் இலக்கியத்தில், அந்தாதி. ஒரு கவிதையினுடைய லாஸ்ட் வேர்டு எதுவோ அதுதான் அடுத்த கவிதையினுடைய முதல் வார்த்தையாக இருக்கும், அந்தம் ஆதி. அந்த மாதிரி பிள்ளையார் பிடிக்க போய் குரங்கா முடிஞ்சதுன்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது வில்லேஜிலெல்லாம். இப்போ பிள்ளையாரை பிடிச்சாங்க, குரங்கா முடிஞ்சதுன்றது ஆஞ்சநேயர். திரும்பவும் நெக்ஸ்ட் சர்க்கிளில் வரைச்ச ஆஞ்சநேயர் அந்த ரோலுக்கு வராரு. அவர் செய்த தவம், ராமனுடைய ஆசீர்வாத பலம், இதனால் அந்த மாதிரி வர்றது. ஸோ ஆஃபரிங்ன்றது என்னென்னா, நமக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ அதுதான் ஆஃபரிங்கு. இப்போது நார்த் இந்தியாவிலலாம் போனீங்கன்னா அவங்க ஒரு சுகர் கோட்டடு பட்டாணி கடலை மாதிரி ஏதோ ஒன்று கொடுப்பாங்க. நம்ம ஊர் அப்படி இல்லைல்ல, கொழுக்கட்டை, இட்லி, சுண்டல், வடை, எல்லாம் எத்தனை விதமான பிரசாதம் நம்ம வச்சுன்னு இருக்கோம். அங்கேயே அந்த மாதிரிலாம் என்ன, அவங்கவுங்களுக்கு தெரிகிற ஃபுட்டு அப்படி தான். அதனால் இங்கே இருக்கிற பிரசாதங்க, புளி சாதம், பொங்கல், தயிர் சாதம், இதெல்லாம் நார்த் இந்தியாவில் கிடையவே கிடையாது. நார்த் இந்தியாவில் மிஞ்சி போனால் ஒரு ஸ்வீட்டு கொடுத்துருவோம், தூத் பேடா, இல்லைன்னா இந்த சர்க்கரை கடலை தான் கொடுப்பானுங்க. இட்ஸ் அ கஷ்டம், ரசால். ஸோ பிள்ளையாருக்கு கொழுக்கட்டை படைக்கிறோம், அது நம்ம ஊரில் இருக்குது. வடநாட்டில் எங்கே இருக்குது கொழுக்கட்டை? இல்லையா, வடநாட்டில் கொழுக்கட்டை கிடையாது. கதை கூட இருக்குது அந்த மாதிரி. ஒரு மாமியார் வீட்டுக்கு ஒருத்தன் போனான். மாமியார் அவனுக்கு கொழுக்கட்டை பண்ணி போட்டாலாம், அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. இது என்ன பதார்த்தம்னு கேட்டான். கொழுக்கட்டை உடனே ஒய்ஃப் கிட்ட போய் சொல்லணுன்னு மாமியார் வீட்டிலேருந்து தன் வீடு வர்ற வரைக்கும் கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டை கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லின்னு போயினே தான். நடுவில் கொஞ்சம் தண்ணி வந்துச்சு, ஒரு ஜம்ப் பண்ணானா, அப்போ சும்மா இல்லாமல் ஐத்திரி பச்சா அப்படின்னா. ஒய்ஃப் கிட்ட போய் கொழுக்கட்டை விட்டான், ஐத்திரி பச்சா பண்ணி கொடு, ஐத்திரி பச்சா ஒன்று. அவன் சொன்னான், அந்த மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லைங்க, உங்கள் அம்மா அவ்வளோ நல்லா பண்ணி போட்டா உனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லி அடி அடின்னு அடித்தான். அவன் மூஞ்சி நல்லா வீங்கிடுச்சு. அவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரி கேட்டாலாம், ஏன்பா ஒய்ஃபை போட்டு இப்படி அடித்தா, கொழுக்கட்டை மாதிரி வீங்கியிருக்கேன். அதான் அதான். நம்ம ஊரில் தான் இதெல்லாம் இருக்கு, வடநாட்டில் கொழுக்கட்டை கிடையாது. God doesn't bother about all this. ராமாயணத்தில் குகன் இருக்கான், வேடன். அவன் ராமருக்கு என்ன கொடுத்தாங்கிற? தேன், மீன் கொடுத்தான். ராமர் வனவாசம் பண்ணி தவம் பண்ணுறதுக்காக வந்துக்கிறாரு, மீன் சாப்பிட மாட்டார். இல்லைன்னா அவர் சத்திரியர் தான் மீன்லாம் சாப்பிட்ருப்பார். அதுவும் அந்த சைடு இருக்கிறவங்கெல்லாம் கட்டாயம் சாப்பிட்ருப்பாங்க. அயோத்தி சைடெல்லாம் கங்கை வருது, சாப்பிட்ருப்பாங்க. அவர் சத்திரியர். சத்திரியர்ஸ் வேர் ஆல் நான் வெஜிடேரியன்ஸ். பட் அவர் வனவாசம் வர்றது, தவத்துக்கு வர்றதுனால மீன் சாப்பிட மாட்டார். கொடுக்குறவங்கலாம் சொன்னாங்க, அவர் தவம் செய்யறதுக்கு வந்துருக்காரு, அவருக்கு போய் மீன் கொடுக்குறேன்னு. இப்போ ராமர் சொன்னாராம், அவன் என்ன கொடுக்குறான்னு கொடுத்துட்டு போட்டோம்,
அவனுடைய அன்பெல்லாம் என்னை அறியும் அன்பு, அவனுடைய அறிவெல்லாம் என்னை அறியும் அறிவு. அதனால் அவன் என்ன வேணால் கொடுக்கட்டும், சாப்பிட்றது சாப்பிடாம போகிறது என்னுடைய ப்ரெராகேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேன் மீன் அவன் கொடுத்தா கூட வாங்கிக்கிட்டான். கண்ணப்ப நாயனார் இருந்தான். அவன் என்ன பண்ணுறான், வாயில் தண்ணியை மொந்துன்னு வந்து அபிஷேகம்னு சொல்லி கொட்டுறான். இலைத்தள்ளியெல்லாம் கொண்டாந்து மேலே போடுறான். தான் மட்டன் சாப்பிட்றான் இல்லையா, அதை சாமிக்கு படைக்கிறான். இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த சிவாச்சாரியார் இருக்கார் இல்லையா, சிவகோசரியார்னுவாங்க, அவருக்கு சிவங்கிட்ட புலம்புறாரு, யாரோ அபிஷ்டு இந்த மாதிரிலாம் வந்து உன்னை பொல்யூட் பண்ணிட்டு போகிறான், நீயும் சும்மா இருக்கிற, அவன் கண்ணை குத்து, மூக்கில் நோண்டு, காதில் குளுமி எடுத்துருன்னுலாம் சொல்கிறாரு. சிவன் சொல்கிறாரு, நீ நாளைக்கு ஒழிஞ்சு நின்று பாரு அப்படின்னு. அப்போ ஒரு கண்ணில் ரத்தம் வர மாதிரி இருக்குது. இவன் போய் பச்சையிலெல்லாம் புளியிலலாம் ரத்தம் நிற்கலை. ஸோ தான் கண்ணை பிடுங்கி வச்சிடறான். சிவன் இந்த கண்லேயும் ரத்தம் வர மாதிரி பண்ணுறார். இந்த கண் தான் இவனுக்கு டப்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால் செருப்பு காலை தூக்கி பிடி வச்சுக்கிறான், அடையாளம் தெரியணும் இல்லையா. இந்த கண்ணை பிடுங்க போகிறான். அப்போது கண் அப்போ, அவன் பேர் தின்னனார், உள்ளே இருந்து குரல் கேட்குது, நில் கண் அப்போ, நில்லுப்பா, கண்ணை அப்பாத அப்படின்னு சொல்லி. அதனால் சின்னனா இருந்தவன் கண்ணப்பனா மாறிடுறான். அதனால் பின்னாளில் வந்தவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க, கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பினால் நான் கண்ண அப்பா வல்லேன்னு வல்லேன். கண்ணப்பனை மாறி நாளைக்கு எந்த கோயிலையாவது சாமிக்கு ரத்தம் வந்தால் கண்ணில் நான் என்ன கண்ணியாக கொடுக்க போகிறேன், வாளால் மகவறிந்து ஊட்ட வல்லேன்னு அல்லேன். சிறுத்தொண்ட நாயனார்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர்கிட்ட கபாலிக வடிவத்தில் சிவபெருமான் வந்து உன் பிள்ளையை வெட்டி எனக்கு பிரியாணி பண்ணி போடு பிள்ளைக்கறின்னு கேட்குறாரு. ஒன்றுமே சொல்லலை. அதுக்கப்புறம் சிவன் உயிர் கொடுத்துறாரு, அது வேறு விஷயம். அப்போ வாளால் மக அறிந்து, மகன்னா குழந்தைய அறிந்து ஊட்ட வல்லேன் அல்லேன், அந்த மாதிரியும் நான் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இல்லை. இப்படி எவ்வளோ பெரிய பக்தர்கள்லாம் உலகத்தில் இருந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி அந்த மாதிரிலாம் எங்கே இருக்கிறாங்க? ஒரு காலத்தில் அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள்லாம் இருந்தாங்க. இன்றைக்கி அந்த அளவுக்கு பெரிய பக்தர்கள்லாம் கிடையாது. அதனால் நம்முடைய அஜ்ஞானத்தால் பார்க்குற போது ஒரு கண்ணப்பன் மட்டன் வச்சது சிவகாச்சாரியாருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நமக்கு தப்பாக தெரியலாம். ஆனால் ஆண்டவனை பொறுத்து மாத்திரம் அந்த மாதிரி இல்லை. இப்போ கோடிசாமி இருந்தார். கோடிசாமி எதுவும் சாப்பிட மாட்டார், இப்படி காலை வச்சுன்னு உட்காந்துருப்பார். வாயில் யாருன்னா சாக்லேட் கொண்டு போய் வைப்பாங்க, அப்படின்னு வர அவர் யாரை சொல்கிறாரோ அவங்க தான் போகணும். நீ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க போனால் கொடுக்க மாட்டார். வந்தோடனே அவன் கையில் துப்பிடுவார். அதை சாப்பிட்ணும், அதுதான் பிரசாதம். அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஒரு சித்த புருஷனுடைய எச்சங்கிறது பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் 3 பேரும் சாப்பிட்டதுக்கு ஈக்குவலாம். வித்தகர் ஆகிய வேடத்தர் உண்ட ஊன் அரி அயன்மால் உண்ட வண்ணமாம். ஹரி பிரம்மா எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிட்டதுக்கு ஈக்குவலாம். அதனால் அந்த எச்சுக்கு அவ்வளோ வந்துடும். இப்போ கோடிசாமிக்கு சாக்லேட் வச்சா ஒரு நாள் யாரோ வந்து ஒரு மீனோ ஏதோ வைக்கிறாங்க. ஒரு ஐயர் பொம்பளை இல்லை, அவளுக்கு தீராத வயிற்று வலி. அவளை கூப்பிட்றாரு. அவளுக்கு என்னடா நம்ம போய் மீன் கொடுக்க, அவளுக்கு கூட தெரியாத ஆளா கோடிசாமி. அதனால் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல துணிஞ்சு போய் நிற்கிறா. அவள் கையில் அது விழுற போது ரோஜா பூ அவளுக்கு. அதே மாதிரி ராகவேந்திர சுவாமி அத்வானிக்கு போகிறாரு. அங்கே ஒரு சுல்தான் இருக்கான். இவர் நிஜமாகவே சாமி தானா இல்லையா டெஸ்ட் பண்ணலான்றதுக்காக ஒரு இது பட்டு துண்டு மூடிட்டு உள்ள மட்டன் வச்சு அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணுறான். அவர் அதை எடுக்க போகிற போது அவனுக்கு பயம் ஆகி போகுது. வேணாம் தொடாதீங்கன்றான். இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தண்ணி தெளிச்சுட்டு அதை எடுக்க சொல்கிறாரு. உள்ள ரோஜா பூ இருக்குது. அந்த மாதிரி மகான்களுக்கு தெரியும், அவ்வளோலாம் தெரியாமல் ஒன்றும் செய்கிறதில்ல. ஸோ தே நோ தே ஆர் நாட் ஹியர் டு டிஸ்டர்ப் யுவர் வேல்யூஸ். தே ஆர் நாட் கோயிங் டு டிஸ்டர்ப் யுவர் வேல்யூஸ். உங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம். 2 இன்சிடெண்ட் இருக்குது. கபீர்தாசருடைய வாழ்க்கையில் கபீர்தாஸ் வெளியே போயிருக்காரு. அவர் ரொம்ப ஏழை, டெய்லர் அவர் அந்த காலத்தில். அவங்க வீட்டுக்கு விருந்தாளிங்க வந்துடுறாங்க. கபீர்தாஸ் கிட்ட ஒன்றும், ஒய்ஃப் கிட்ட ஒன்றும் இல்லையா. அந்த ஊரில் இருந்த ஒரு கடைக்காரன், கொத்தவால்னு பேர். கொத்தவால்னா கடைக்காரன்னு வச்சுக்கோ, அதுதான் கொத்தவால் சாவடின்றது. அவங்ககிட்ட போய் இந்த மாதிரி எனக்கு ப்ரொவிஷன்லாம் கொடு, ஒரு 30 பேருக்கு சமைச்சு போடணும், நீ ரொம்ப நாளாக என் மேலே கண்ணு வச்சுருக்கேன், இன்றைக்கி நைட் நான் உங்கள்கிட்ட வரேன்னு சொல்லிடுறான். ஸோ ப்ரொவிஷன் வாங்கிடுறதா சமைச்சு போட்டு எல்லோரும் போயிடுறாங்க. அப்புறம் சோகமாக உக்காந்துருக்கான். வெளியே போயிருந்த கபீர்தாசர் வராரு. என்னன்னு, இந்த மாதிரிங்க, அதிதி தேவோ பவ, விருந்தாளிங்கிறவன் கடவுள். விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா மருந்தேன்னு வேண்டல் பாட்டு அன்று. ஒரு விருந்தாளி விட்டுட்டு
அமிர்தம் கடிச்சாலும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இருக்குது. அதனால் நான் இந்த மாதிரி கடைக்காரங்கிட்ட நீங்கள் நைட்டு படுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் சாமான் வந்து இதுதான் பண்ணியிருக்கேன். நீ தான் உத்தமி பத்தினி, எந்த தர்மத்துக்காக நீ வந்து எதுக்கும் உதவாது இந்த உடம்பை கொடுக்குறேன்னு ஒத்துக்கிட்டியோ அது எனக்கு பெருமை தான் அப்படின்னு அந்த அம்மா கழுத்து மேலே உட்கார வச்சு இவன் கெட்டு தூக்கின்னு வர்றார் கபீர்தாஸ். கபீர்தாஸ் சாதாரணான்னு நினைக்காதீங்க. கபீர்தாஸை தான் பின்னால் ஸ்ரீ சாய்பாபா வந்தார். ஏழையா ஒரு டெய்லராக இருந்த கபீர்தாஸ் தான் பின்னால் ஷிர்டி பாபா வராரு. அதனால் டோன்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட் கபீர்தாஸ். அதை பார்த்த உடனே அந்த கொத்தவால் எல்லாம் பயந்துடுறான். என்னடா இது ஹஸ்பண்டு தோல் மேல் வச்சு தூக்கின்னு வர்றான்னு. அப்போ கபீர்தாஸ் சொல்கிறாரு, என் ஒய்ஃப் வர்ற வயல்லாம் ஒரே சேரு சகதி, அவங்ககிட்ட வரும்போது க்ளீனாக வரணும்னு அவள் காலில் சேறு படக்கூடாதுன்னு நான் தூக்கின்னு வந்தேன் அப்படின்னா. அவன் பயந்து போய் பார்க்குறான். எதிரில் மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமி நிற்கிற மாதிரி அவனுக்கு ஒரு தரிசனம் கிடைக்குது. காலில் விழுந்து கும்பிட்டுட்டு நீங்கள் போயிட்டு வாங்க. அப்போ தர்மம் ரட்சித ரட்சத, யார் எந்த தர்மத்துக்காக போராடுறானோ அந்த தர்மம் அவனை கட்டாயம் காப்பாற்றும் அப்படின்னு அர்த்தம். இதே மாதிரி ராமானுஜருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு. ஒரு தடவை ராமானுஜர் வர்றார் காஞ்சிபுரத்துக்கு, ஸ்ரீபெரும்புதூர் காஞ்சிபுரம் வச்சுக்கலாம். அப்போது இந்த ஊரில் யார் சாப்பாடு போடுவாங்கன்னு ஒருத்தங்கிறான், பணக்காரன் எக்ஜேசான்ட்டு, ஆனால் திமிர் பிடிச்சவன். இன்னொருத்தன் வரத தேசிகன் இருக்கான், ஏழை ஆனால் ரொம்ப நல்லவன், ஏழை வீட்டுக்கே போகிறேன்ட்டு. இவங்க போய் கதவு தட்டுறாங்க. அந்தம்மா கதவு இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி மூஞ்ச மாத்திரம் காத்திட்டு என்ன வேணும் அப்படின்றான். நாங்கள் ஒரு 30-40 பேர் சாப்பிட்றதுக்கு வந்திருக்கோம், நீங்கள் போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு. அவளும் என்ன பண்ணுறா, இதே மாதிரி ஒரு கடைக்காரர்கிட்ட போய் நான் இதுக்கு ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்து எல்லாருக்கும் சமைச்சு போட்டுறான். எல்லாம் சமைச்சு போட்டுட்டு ராமானுஜர் இந்த ஃபேஸ் பார்த்தார்ல, அப்போ தன் மேலே இந்த துண்டு தூக்கி போடுறாரு. ஏன்னா அவங்ககிட்ட இருக்கிற சாரி இதெல்லாம் வந்து கிழிஞ்சு போயிடுது, அதனால் வெளியே வரத்துக்கு வைக்கப்படணும். ஸோ தன் மேலே இருந்த துண்டு தூக்கி போடுறாரு. அது இப்படி போத்தின்னு வந்தால் அவன் கேட்குறா, சமைச்சு போடுறா, எல்லாம் ஆகிப்போகுது. இப்போ இவர் கொஞ்சம் அக்ஷதையை கொடுத்து, நீ சாயந்தரம் எங்கேயோ போகிற போல இருக்குது, இந்த அக்ஷதையை நான் கொடுத்ததா சொல்லி கொடு அப்படின்றார். இவன் போன உடனே அந்த கடைக்காரன் யார் இவன் மேலே கண் வச்சு ப்ரொவிஷன்லாம் கொடுத்தானோ அவனுக்கும் அதே மாதிரி தரிசனம் கிடச்சிது. அவனும் காலைல வந்து கும்பிட்டுறான். அந்த மாதிரி இவனுக்கு சோதனைகள் வரலாம். பிள்ளைக்கறி வேணும்னு கபாலிக சிவன் வந்து கேட்குறாரு. அந்த மாதிரி பிள்ளைக்கறியும் கொடுத்துட்றான் சிறுத்தொண்ட நாயனார். ஆனால் அவர் சிறுவனை உயிர் வைத்து கொடுக்குறாரா இல்லையா? அந்த மாதிரி பரீட்சைகள் வரலாம், ஒரு பக்தனுக்கு சோதனைகள் வரலாம். ஆனால் அந்த சோதனை தான் அவனுடைய டெஸ்டிங். நீ எந்த அளவுக்கு பக்குவப்பட்டிருக்க, எந்த அளவுக்கு நிஜமாகவே நம்புறன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு டெஸ்டிங். அதெல்லாம் நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்முடைய புராணங்களில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. How Mahans are the forms of God tested the followers before they could give a boon or reward for their devotion. ஆரம்ப காலங்களில் இருந்த ஆன்மீக மரபுகள் வழிபாட்டு முறைகள் தங்களை மதம் என்று சொல்லிக் கொள்ளவில்லை. இஸ்லாம் தன்னை மார்க்கம் என்றுதான் சொன்னது. இந்து, பௌத்தம், சமணம் போன்றவை தங்களை தர்மம் என்றுதான் சொல்லிக் கொண்டன. கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவம் கூட தன்னை ஒரு அமைப்பு என்றுதான் முதலில் சொன்னது. இடையில் இங்கு வந்த ஐரோப்பியர்கள்தான் மதம் என்ற சொல்லையே இங்கு கொண்டு வந்தார்கள் என்று ஒரு பிரபல எழுத்தாளர் தனது ஆராய்ச்சி கட்டுரையில் குறிப்பிடுகிறார். அப்படியானால் நமது இந்து மதத்தை இந்து தர்மம் அல்லது சனாதன தர்மம் என்று சொல்வதுதானே சரியாக இருக்கும். இது பற்றி தங்களது கருத்துக்கள். தர்மம்னா என்ன? A value based outlook to living, a value based living, அவ்வளோதான் தர்மம்னா அதுதான். ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் இட் வித் ரிலிஜன். தெர் ஆர் சர்டன் வேல்யூஸ். உண்மையை பேசணும், பொய் சொல்லக்கூடாது, மற்றவங்களை மதிக்க கற்றுக்கணும், இன்னொருத்தர் மனசை புண்படுத்தக்கூடாது, இந்த மாதிரிலாம் 1000 இருக்குது. இதெல்லாம் சாமானிய தர்மங்கள்னு பேர். எனி ஒன் கேன் ஃபாலோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். நோ ஒன் ஸ்டாப்ஸ் யூ ஃப்ரம் பீயிங் நோபல் ஆர் ரைட்டியஸ் இன் யுவர் அப்ரோச் டு யுவர் திங்கிங் அண்ட் லிவிங். அதனால் எல்லா மதங்களும் என்ன கற்றுக் கொடுக்குறது? அன்பாக இருங்க, வெறுப்பு இல்லாமல் இருங்க, பகைவனையும் மன்னிக்கிற வித்தியை கற்றுக்கோங்க, இந்த மாதிரி தானே கற்றுக் கொடுக்குது. If 2 + 2 = 4, whether Islam or Christianity or Hindu religion or Zoroastrian, any damn religion should be only 4. It cannot be negated.
truth is something which can never be negated. அதனால் இந்த வார்த்தை பிரயோகங்களை பற்றி நமக்கு என்ன, இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வியெல்லாம் கூட நம்முடைய தமிழியன் ஆர் இந்தியன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் எழுதுகிற வார்த்தை பிரயோகங்கள். இந்த வார்த்தைகள் உருதுலேயோ இல்லை மற்ற லாங்குவேஜ்லேயோ எல்லாமே கூட இருக்கலாம் இல்லையா. நமக்கு புரிகிற வார்த்தைகள் இதெல்லாம், அவங்க லாங்குவேஜில் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது நமக்கு என்ன தெரியும். ஸோ எனி ஒன் டீச்சர்ஸ் ஒன்லி வேல்யூ பேஸ்ட் லிவிங், and no religion is different from any religion. All religions teach the same thing. Why so many religions? The society had no transport access. ஒரு காலத்தில் people lived in clusters, in islands, separate. So rarely do people like Pahian, Yuan Swang, Marco Polo or someone visit some rare country and goes and tells some stories about this country and all that. So the same stories, your Mullah Nasruddin stories இருக்கு இல்லையா, மற்ற ஊரில் முல்லா நசருதீன் ஸ்டோரிஸ்ன்னு இருக்கு. அந்த அதே ஸ்டோரிஸ் நம்ம ஊரில் வந்து தெனாலிராமன் கதைகள்னு இருக்கு. கிங் சாலமான் ஸ்டோரிஸ்ன்னு இருக்கு, அது நம்ம ஊரில் மரியாதை ராமன் ஸ்டோரிஸ்ன்னு இருக்கு. நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சதந்திர கதைகள் வெளிநாட்டிலையும் இருக்கு. ஸோ சேம் ஸ்டோரிஸ் were known by different names in different countries, and maybe people who rarely traveled from one country to another country carried these stories and spread that. And stories are also one and the same everywhere. In fact, there is a theory that there was no Adam, there was no Eve, there was no paradise to be gained, paradise to be lost. People are Milton or the concept of paradise and all these things was Milton's. He is an English poet of 16th century. And this paradise theory and all this forbidden fruit, they are all carried tales from our Hindu Upanishads. Upanishads are like small stories. There were 4 bulls, they are living united. One day a fox came, separated them and killed each. So united we stand, divided we fall is the moral of the story. அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. Like that, Upanishads are moral valued stories. So Upanishads say there used to be a tree called Peepal tree. On that there were one male bird and one female bird. Male bird was Atma. So when they carried their story abroad, Peepal tree became apple tree, and Adam, Atma, became Adam, and Jivatma became Jiva and Eve. So Indian Upanishad story was carried as paradise lost and paradise gained in other countries. So because hearsay, everything was hearsay, nothing is common in all. See, if you look at the story of Krishna, if you look at the story of Christ, both are one and the same. Both are one and the same. See the name Christ, Krishna, the syllable is same. And when Jesus was born in one place, King Herod wanted to kill all the children in the country. So Lord Kamsa killed all the children, wanted to kill all the children because he was afraid Krishna is going to be born. So same story, Herod and Kamsa killing the children. And Krishna Mahavishnu had 12 disciples, Alvargal, and Jesus had 12 apostles along with him. So if you look at seriously, Jesus was crucified and Krishna was sitting like this. There used to be a hunter who thought it is the face of a deer, and he threw an arrow and that crucified Krishna. So even Krishna was crucified and Jesus was crucified. So all these stories are same all over the world. So don't ever think religions are a big thing. Don't ever think there are differences in values in different religions, all that. They're all hearsays. Karna parambarai kadegalnu artham. Karna na kaadu, parambarai naka hereditary kada. So through the ear people told stories and those stories spread everywhere. So don't take any Purana, don't take any literature in any language as seriously. Truth is only one. There is no second truth, and everything has some historical background.
I don't deny that. For example, you know Bhagiratham. Bhagirath enna panna, he did penance to get Ganga to the earth. Why he got the Ganga? His ancestors were all in restlessness. They were not peaceful. So he brought Ganga and Ganga flowed and Janma Munivar Kadu Veliya Vittar. And all these Brahmins and all, when they go for one bathroom, they tie punul near them. Jala sambandham. One ko idu konju irukku. Another Muslims go for circumcision and Christians go for circumcision because it is connected to urinary tract. The same thing in Hindu religion is kadala punul suthinu one poradhu. So these stories was Sagara Rajakal irundanga. Sagara Rajanga enna pannanga, they were doing an Aswamedha yagam. Aswamana kudrai. So யாகசாலையில் ஒரு குதிரை கட்டி வச்சுருந்தாங்க. அப்போது தேவர்களுக்கு தலைவனாக இருந்த இந்திரனுக்கு எங்கடா நம்ம போஸ்ட் போயிடுமோன்னு அந்த குதிரையை திருடின்னு போட்டான். இவங்க எல்லா இடத்துலையும் குதிரையை தேடுறாங்க, எங்கேயும் குதிரை கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ அட்லாஸ்ட் தேவ் நோ தர் ஹோப், தே ஸ்டார்டட் ட்ரில்லிங் த பாதாளம். ஸோ பூமியிலிருந்து பாதாளம் வரைக்கும் போகிற போது அங்கே ஒரு சாமியார் உட்காந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் பக்கத்தில் அந்த குதிரை கட்டியிருக்கு. அதனால் இவங்க தாடியை பிடிச்சி ஈத்து சாமியாரன்னு அடிக்கிறாங்க, எங்கள் குதிரையை திடீர்னு வண்டியான்ட்டு. அவர் தவத்தில் இருக்கிறார் இல்லை, கண்ணை திறந்து ஹூம்ன்றாரு, எல்லாம் சாம்பலை விட்டாங்க. ஸோ தி கிங் சாகர ராஜாக்கள் who were headed by Amsuman all became ashes. And Bhagirath came and he wanted solace for his ancestors. So he did penance, got Ganga, and Ganga flowed to அந்த இடத்துலலாம். So they all got spiritual salvation. And if you look at India and start drilling it from here, it ends in California. The rishi who was sitting in that forest is Kabilar. In Sanskrit, Aranyam means forest. So where Kabila rishi was sitting, that Aranyam is Kabila Aranyam. Kabila Aranyam became California. Kabila Aranyam became Kalibaranyam and California. Even today when you go to California, you will find an ash island because all the ashes were there. And there is one thing called Horse Hill, Kudra Katti vechinde idam. So there are so many things in the world which we may not understand now. And every time is a wheel. So wheel வந்து மேல இருந்து கீழே போகும், கீழே இருக்கிறது மேலே வரும். The same thing, உருண்டோடுகின்றவன் கதிரவன் அவன் பின்னால் ஓடுகின்றன ஒவ்வொரு நாளாய். So all these things all over the world are one and the same. That is the reason why Columbus went in search of India. He landed up in America. Is it not? Columbus came to India, but he went there. So he called them Red Indians. He went in search of India only. So he went in the wrong direction. So everything in this world is already a rewind replay game. Don't take anything seriously. See, you have some past connections. Indians have some past connections with America. That's why most of your boys and girls go to America, work in Silicon Valley and other places in computer companies. All these Kilakara Muslims, Malabar Muslims and Calicut, Kannanur, all these people, because Arabs used to come to this Calicut, Kannanur coast to do Vyaparam, business. So here there were strong connections. So most of the Keralites and these people go to Gulf countries which belongs to Muslims because their blood is running. So your blood is also connected to America. That's why people who go to Silicon Valley for job have some connection with the Americans. And people at Goa, all Portuguese. So if you go to Portuguese, for Goanis there is no special visa required. Because they ruled, Portuguese ruled Goa and அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் தான் இங்கே இருக்கிறாங்க. ஒரு காலத்தில் கோவா வாஸ் நோன் as கோவாந்தகம். கோவாந்தகம் is a place full of cows. All these Portuguese fellows came, they ate all the cows. கோவாந்தகம் அப்படின்னாக்கா அதே தான், பசுவோட இடம் அது. இப்போ நீ தேடினா கூட கிடைக்காது. அந்த கோகர்ணம் கோயிலில் வேணால் 4 பசு இருக்கும், மற்றெல்லாம் அடிச்சு சாப்பிட்டானுங்க. ஸோ
India was ruled by different people at different times. Portuguese ruled, French ruled Pondicherry, British ruled India. So all these African countries also were ruled. If you go to places like it was ruled by some other country. So, but they were all worshipping the sun. Peru, all these things. So they are called Inanka. Inanka means, Inan means Suryan. Thiru A Inan Kudi. So Inan na Suryan. So they were all worshipping the sun god directly. All these tribals. These Spanish people or somebody went there, made some churches. They threatened there are ghosts. Unless you worship in the church, the ghosts will eat you. So there are churches and all. And all this culture came before 400 years. Before that, they were all having our culture. And if you go to this country, the 7 Mahatmas went to those countries. That country is Budapest is the capital, Hungary. So Hungary, 7 tribals from Bihar, from India, went and established. So they went there. So there is lot of connection all over the world. For people went from here to spread religion and all. And if you go to Gautamala, you see a Hindu type of temple, and they had the calendar for up to 2002, up to 2002, Mayan civilization, Mayan calendar. In all your Puranas, you read, a Mayan Srishti, Mayan da idellam katnaru. You are thinking Mayan is a celestial being. No. Mayan civilization existed in Gautamala, and from there they used to get architects, special architects, and make all these things. And in Mahabharata there is one Greka Yavanan. Greka Yavanan means what? He is from Greece. Rarely do 1 or 2 people used to travel because he was a strong man. He was hired by this crown to kill Krishna. So Afghan was once upon a time Gandhar. Even today is Gandhar. The queen of Gandhar is Gandhari. Gandhari only married Dhritarashtra and Kalan. So in Mahabharata time, there were only 56 countries in the world. அதனால தான் இந்த காலத்தில் ட்ராமாலெல்லாம் 56 தேச ராஜாக்கள்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ there are 160 countries in the world, even in United Nations. So these 56 countries almost were in and around India. Chera, Chola, Pandya, there are 2 districts, 3 districts. And Anga Desam, Madhya Desam, Kalinga Desam. Kalinga was Orissa, Madhya Pradesh, Madhya, Bengal was Vanga Desam, and Gandhar was Afghanistan. So Punjab, Draupadi. So all these were small countries. And in a semblance of a steamship, Krishna and Arjuna went to America. Krishna and Arjuna went during Rajasya Yagam Panangalya. They went to America. And Krishna, as usual, Arjuna loved that queen. Her name was Ulupi. She was a snake queen. So Ulupi was married by Arjuna, and she gave birth to a son called Babruana. When again Arjuna goes with the Kudra to all countries for Rajasya Yagam, Babruana and Arjuna, without knowing their father and son, fight with each other. Babruana is killed. Then Ulupi comes and tells, Andal Umpullai Avanapai Konnitiyente. She goes to Nagalogam. அந்த காலத்துலலாம் ஒரு நாகலோகத்துக்குள்ளே போய் பாட்டு பாடின உடனே ஒரு விளக்கு வரும், அதை வச்சு செத்து போனவங்களை எழுப்பிடுவாங்க. அஞ்சலி தேவி சினிமாலாம் பார்த்தீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் இதனுடைய இமிட்டேஷன்ஸ் தான். ஸோ வேர்ல்டு வாஸ் ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம், பட் தி பாப்புலேஷன் வாஸ் லெஸ். இப்போது பாரதியார் என்ன பாடுறாரு, 30 கோடி முகமுடைய ஆளுங்கிறார். In 1950s, India's population was only 30 crores. Today it is 120 crores plus. We are number 1. We have finished China also in population rates.
Only 30 crores was our population. If in 1950 we had 30 crores population, during Mahabharata time, during Ramayana time and all go on diminishing in the same disproportion, there would have been few lakhs only. Think calmly, you will understand. So all what we understand is foolish stories. When you have seen lot of cinemas by B.R. Chopra, Raman Sagar and all. So you see them with big freedoms and all this type of costly dresses and things like that. It was not like that. One British person has taken Mahabharata story in 2.5 hours. There, Bhishma will be carried by a palak, by four Africans. From there he will live on. In your Mahabharata serial and all, Theru, Palak, Adala, Chikiti, all costly, dresses and all. So world was very primitive. And what you see is a visual thinking of all the writers, what they understand the right. So it was very, very primitive. The society was very primitive, and in those days there was no tailor to stitch all your cutting and all that. பௌத்தர்களோடு ஒன்றாக இருந்தபோது மாடியிலிருந்து குதித்த குமரல பட்டருக்கு அடிபட்டதற்கு காரணமே அவர் நான் நம்பும் வேதங்கள் உண்மையானால் என்று வேதங்களை பற்றி ஒரு சிறிய சந்தேகத்தோடு அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் என்று கூறப்படுகிறது. அப்படியானால் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்த இயேசுநாதர் தனது இறுதி நிமிடங்களில் பிதாவே என்னை ஏன் கைவிட்டீர் என்று சொன்னது பரலோக மண்டலத்தில் இருக்கும் பிதா மீது அவர் தன் வாழ்நாளில் வைத்திருந்த நம்பிக்கை இறுதியில் இல்லாமல் போனதைத்தானே காட்டுகிறது. ஆனால் தாங்களோ அவர் அவ்வாறு சொன்னதை மோக்ஷகதி அடைவதற்கு ஈசன் மீது இருந்த பற்றை கூட இறுதியில் அவர் அறுத்து கொண்ட நிலை என்று கூறுகிறீர்கள். இதை தெளிவுபடுத்துமாறு கேட்டு. Jesus was crucified, and even then he had the nobility to say, Father, forgive them, for they know not what they do. பிதாவே இவர்களை மன்னியும் இவர்கள் செய்வது என்னதென்று அறியலாது செய்கிறார்கள். So he was pleading that God should not punish all the people who crucified him. He asked for water, they don't give him water, they mislead him. And he had one small towel, even that is going to fall down. So he saw everything, because even when he was crucified, there were two people. One man said, I believe in you. He says, when I go to heavens, you will be with me. The other man laughs and says, you said you are a son of God, Messiah. See, I am a robber, you are also a robber now. So he was humiliated at the cross. He never lost his composure and calmness. And when even water was not offered and he was being still humiliated, that one fraction of the minute he could not control his sadness. He said, Father, why have you forsaken me? Okay, it was a grievance prayer. Pidave enna yen kaivittir. So God was waiting for that word to come out of the mouth of Jesus, because ஆசை அருமின் ஈசனோடு ஆயினும் ஆசை அருமின் is ஆன்மீகம் all about. Even when you have smallest love for God also, your Atma will not leave this body. So if your enshrined Atma has to come out of the fetters and the jail of the body, you have to leave any desire on this earth, including the desire on God. So God was waiting for him to say, why have you forsaken me? Then his spirit went up. Same thing happened in so many Mahatma's life. Ramana Maharishi was there. He left with a ticket to Tiruvannamalai. Near Viluppuram, somebody says, Murugan comes in the form of a Muslim Rautar and says, don't go to Vellur, there is cholera and plague. Get down to Viluppuram. From Viluppuram, Tiruvannamalai is nearer. So he had no money. So he goes to a temple, sleeps there. Next day morning, eats some prasadam. Then he gives his ear fed to that Brahmin and says, give me the bachchat to go to Tiruvannamalai from Viluppuram. So that man gives the money and writes one kadukkan adamanam and he will kurtirken. The moment he comes out, he tears his silk, because he knows, I have been going in search of my father. What do I do now to திருப்பி வந்து
கடுக்கனை என்ன மீட்கவா போகிறோங்கிற பாயிண்ட் வர்ற போது அதையும் கிழிச்சு போட்டுறாரு. அப்படி விட்டு விடுதலையாகி நிற்பாய் சிட்டுக்குருவியை போலேன்ற மாதிரி, இஃப் யூ லீவ் ஆல் டிசைர்ஸ் யூ கெட் காட். இஃப் யூ ஸ்டில் ஹவ் சம் டிசைர் யூ வில் பி லாய்டரிங் ஆன் திஸ் எர்த். எல்லாத்தையும் விட வேண்டியிருக்கும், தென் யூ கெட் காட். God always waits for you to leave your attachment to this earth. As and how long you hold any attachment, including on God, you don't leave this earth. No, you will be here again and again. If Vedavyasa and Ganesha wrote the Mahabharata, how did the Mahabharata happen? Mahabharata? How did it happen if they both wrote it? Okay. வேதவியாசாங்கிறது யாரு? He belongs to that Pandava Gaurava dynasty. Vedavyasa himself belongs to that dynasty. So in a place called Manuva, which is 3 miles away from Badrinarayana temple, there is a cave. Even today you can go and see. Vedavyasa was sitting and dictating. Ganesha broke his trunk and was writing like that. And there used to be a river flowing there called Saraswati. There were 3 rivers, Ganga, Yamuna, Saraswati, 3 rivers. Saraswati was flowing at that place near Badrikashram, Manwa. It was making uzz sound. So when Vedavyasa was dictating, it was disturbing to Ganesha. So they said uzz. So the river went beneath the earth. And nowhere in the world you can say Saraswati unless you go to that place. Only there you see Saraswati river. Otherwise it flows beneath the earth. It is not exhibited outside anywhere. Okay. So once I was a wandering fakir. So I was boarding a bus. I never used to wear a chappal, no shirt, nothing, one karpu vesti or kavi vesti. I was traveling from Rishikesh to Badrinath. My neighbor in the bus was an officer of police, Indo-Tibet Border Security Force. It's called ITBP. So the moment he reached the bus stand at Badrinath, he said, Swamiji, he mistook me to be a Swamiji. Having a beard. Can you come and stay along with me? I am in the border, Indo-Tibet Border Security Force, so you can stay with me. I'll be happy. I said, okay. So one jeep came along for him. I went. So they are all stone houses. So one wooden cart here, one wooden cart. He was sleeping, I was sleeping. And he gave me some chapatis and all. So we were both lying. So he said, Swamiji, I am Kashmiri Pandit. My name is Bhatt. And for 30 years I am doing Saraswati Upasana. But though I am chanting this mantra of Saraswati for 30 years, I am not getting any experiences. That's what he is telling me. I am lying in one bed, he is lying in one bed. Suddenly I got up from my bed and said, you are a fool. Because for 30 years you are chanting Saraswati mantra, Saraswati has brought you to the only place where she is visible. That is the place, that Manwa cave was the place. So that is why you are here. Then I told him, this is the mantra you are saying, this word is, you have to replace. Can you believe, if you do real upasana, God will use someone to correct you or advise you whether you are right or wrong. Beautiful things are there. Similarly, one time I was traveling in a bus to Kedarnath. One Bengali and his wife were traveling with me, and we got down. And I was to go to Kedar side, this man was to go to the Valley of Roses. All these Punjabis go Valley of Roses, that is the point. So this lady by mistake fell into the Ganga. Not at that time, not at that time. He was traveling with me. So that Bengali Babu gave me 5 rupees because I was looking that beggarly. I said, no, I am well off. I don't need this money.
Then he felt shame, puppy shame. He said, put this money in Kedarnath. I folded it in a piece of paper, wrote Bengali and kept, so that it won't get mixed with my money. I put. After I came back to Madras, I got a letter. He took my address. BP Chatterjee, 24 Parganas, West Bengal, with that address. Even that letter is now, should be in our editorial files. He says, Swamiji, what a miracle. My wife fell into Ganga by mistake. I don't know swimming. And who will get into Ganga and save my wife? So at that time you got into Ganga, saved my wife. I don't know anything. Really, that letter is still there, you can see. This is how God's drama happens in this world. In my form, God saved maybe some old connection. Otherwise, why that man should give me 5 rupees? Why should I go and put that 5 rupees on his behalf in Kedarnath thing? Very funny things are there in the world. This is another experience I got. So, a lot of things are there in spiritual path. If you are seriously searching, God will teach you so many lessons. Every lesson will make you understand that God's eyes are everywhere. Enganum Tirukkarangal, Enganum Thiruvadanangal, Enganum Tirukkarangal, ella and Ulagam pura avanda paathu irukkan. And if he wants, he can use human instruments to redress things. He uses human instruments. I used to tell a story. One guru was there and he said, I have completed all my theory portion. Now you have to undergo a project from here to Kasi. And after the project, your practicals are also will be over. So this man starts on his mission, project. So his chappal stone. He goes to a cobbler, that man says, where are you going, Swami? He says, my guru's project, I am going to Kasi. He said, don't give me that 1 rupee money. You put it remembering me in Kasi Undi. Kasi Vishwanath Undi. He ties it in his dhoti and போனா ஒரு கொல்லக்கூட்ட தலைவன் அவன் வந்து எல்லாம் ஏடுன்றான். இவர் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றாரு. அந்த இடுப்பில் ஏதோ வச்சிருக்கே அது கொடுன்றான். No, that is the offering of a poor cobbler to God. So unless you kill me, I can't give you. He says, you seem to be a good man, so I will give you my contribution to Kasi Vishwanatha. He gives big money. He carries it. He is almost nearing Kasi. One Brahma Rakshasa comes. A Brahman who never teaches what Vedas he learned to others is a Rakshas. So one Janma he will be a Brahma Rakshas. And so that man comes and says, come answer my question, otherwise they will eat you. He says, see, I will make promise on fire. I have to go to Kasi somehow to give the offerings of that thief and also the cobbler. Then in 1 week's time I will come, you can do anything with me. So he goes, offers everything, comes back. So that dacoity could not find that Brahma Rakshas. So he cries, I can't go beyond my promise. So one celestial angel comes and worships him. So I am the Brahma Rakshas. Because I helped you to go to Banaras, I got rid of my curse. I got back my celestial body. He is happy. Then is coming one king is coming on an elephant. At the sight of this man he jumps and says, Swamiji, do you remember me? I am the thief. After I gave you that money to Kasi Vishwanath, I was sleeping. The king of this country died. The elephant has put the garland in my neck. I became the king now. This man is very happy. He comes to see a big departmental store. That cobbler is the owner. He says, I got a lottery, I become very rich. All because I sent them money to Kasi. This man is so happy. He comes back to his guru and says, Guru, I have 2 doubts. He says, shoot. A poor cobbler became a rich man, I am happy. But why a dacoit should be made the king? Why a Brahma Rakshas should become a celestial? So Guru says, God is waiting for any person in this earth to do some good
So giving the benefit of your good, he wants to relieve you from your cursed body. So the thief gave money to Kashi Vishwanath. He became the king. He was relieved of his curses. And the Brahma Rakshas spared and gave you permission to go to Kasi. He got his celestial body. So this man then says, second question. I made a cobbler a big merchant, a thief, a king, and a Brahma Rakshas a celestial being. What do I gain by all these things? எனக்கு என்ன லாபம்? நான் தான் இதெல்லாம் பண்ணேன், எனக்கு என்ன லாபம்? Guru laughed and said, your knowledge was so far only bookish. Now you know that really there is a God and he is observing what all is happening in this world and he makes things change according to your good deeds and bad deeds. So this experience which you got by practical orientation is your benefit for all that you did. Like that, we may not know how God operates in this earth. God knows everything because He is inside you. God is an indwelling spirit. He is inside you. So without His knowledge you cannot do anything. He is watching you. He knows what you talk, what you do, everything He knows. And if you are really honest and you follow values, God will definitely take you away from your problems. Your problems have been created by you because of bad deeds. The rewards will come by good deeds. Rewards will come by good deeds. So God is watching. He is your indwelling spirit. Don't search Him in churches, masjids and temples. He is your own indwelling spirit. He knows what you are thinking, what you are talking, what you are seeing, what you are smelling, what you are hearing, what you are eating. All goes to Him. Unnu unavu, parugu neer, thinnum vettilai. All goes to God. So you always be cautious that God is watching you. Then you will lead a very perfect life. In that case, you need not go to temples, you need not go to church, you need not go to masjids, you need not go to gurudwaras. But always remember, you are a walking temple and God is inside you and He is watching you. If you live like this, see, I am showing my back to God. Is it not? Generally, God means people will do all that. I don't do all that. Why? I know I am a perfect person. I live a very righteous life. So I don't need statues. I don't need calendars to worship God because the God inside me is watching me. Tirumular says, கண்காணி இல்லை என்று கள்ளம் பல புரிவார் காணுங்கால் கண்காணி என்று ஒன்று இல்லாத இடமில்லை காண். People are doing all stupid things on this earth thinking that no one is watching us. But if you look at, there is no place where you are not being watched. Every minute, everywhere you are being watched and you are being watched from inside. See, two people were traveling. One was a thief, the other was a merchant. Both were sleeping in one lodge, neighbor. So in the night this thief searched all the belongings of the businessman. There was nothing. He slept off. Next morning, the thief asked that man, you said you are a businessman. I searched all your belongings. You don't have anything. What business are you going to do? That businessman laughed and said, I know you are a thief, so I kept all my belongings in your pillow. I hid all my belongings in your pillow. You searched everywhere but not in your own belonging. Like that, always God hides Himself inside you. And you are searching Him in all the places, in all holy places, all the places. God is kept all His belongings inside you. So, lead a right life, then you will get the rewards. Right life. See, I am a small man. I came from a village. My father was a school teacher. How I am able to create all these things? Isn't it? Everything so grand, so beautiful, no shortcomings. Is it not? You got chocolate, you got fruit, and you are hearing to song. The children are showing their Michelangelo portraits. And he ate also something. Isn't it? And you are enjoying all this peace. All this
has been done without borrowing 1 rupee from any bank. I never borrow. Never took any loan in all these 35 years of my working for God. Never 1 rupee I ever borrowed from any bank. Our money will be in the banks. Bank managers will be requesting us, please don't take away your money. We want deposits for 30th June and 31st December. So how it is possible? I came to Madras with just 10 rupees in my pocket. With a BSc certificate and 10 rupees in my pocket, I got down at Broadway bus stand. Within 2 hours, I got a job for 250 rupees. In 10 years, I got 6,000 rupees a month. Then I started my own business, earn lakhs, all that. So I came with nothing. So whenever I have a negative situation in my life, all that I remember is I came with 10 rupees. If I have 10 rupees in my pocket, I am rich. That's all. All other things came in between. They go in between also, I am not bothered. Isn't that type of a mind tuning you should have? And nothing should ever, will ever disturb you. Is it not? All what you have has been given by God. And why do you think you have got something, you have lost something? All bullshit. You brought nothing. Is it not? When every child comes from the mother's womb, it comes with empty hands. Is it not? When every child is born to the mother, with what it comes to the earth? Nothing. When every person goes back after death, what it carries? His ring also is being taken away. The thali of your mother is being taken away for prayers. You go with one manja kairu. What do you take? Alexander the Great asked in his coffin to be kept his hands like this. So they asked why. He said people should know. Even Alexander the Great did not carry anything, though he conquered the half of the world. He went with empty hands. And that is the lesson I want the world to know by seeing my empty hands from the coffin. No one can ever tell you. எதை கொண்டு வந்தாய் இழந்ததற்கு, எதை கொண்டு போக போகிறாய் அடைந்ததற்கு. Bhagavad-gita. What is that you have brought to lose? What is that you have gained to take? Bhagavad-gita. 2-line summary of your life. So never ever bother. All what you have was given on the earth, and you have to leave everything on this very bloody earth. In between, whatever you are seeing is a transit platform, transit lounge of an airport. But don't take life seriously. Whatever happens, be a mute witness. Never think you are a performer. No one is a performer. No one is rich. No one is poor. Swami Vivekananda went to America. And Rockefeller came to see him. And Vivekananda looked at Rockefeller and said, God has given you so much. He has given you so much. Why can't you share it with all these poor children of God, your brothers and sisters? He said, you people are saints, you will think and talk like this. He went away. After 1 week he came back through a foundation, one trusted deed. Said, yes, Mr. Indian Saint, I have created a Rockefeller Foundation to help your brothers and sisters. So, thank me, he said. Vivekananda looked in his eyes, I said, you have to thank me. Because I taught you, it is I who taught you, that nothing belongs to you and you are only a custodian of God's money. I who taught you, you are only a custodian of God's money. Nothing belongs to you. Rockefeller became a pauper in his last days. He became insolvent. So only Rockefeller Foundation is making people remember him. They are all from Malaysia. Malaysia, there used to be a man called Armugam Pillai, Vallal Armugam Pillai. He is from our Tirupattur Ramnad. There are colleges, education institutions by him. Malaysia was a rich man. And in the last days, Malaysian government took over his properties for some problems. So with an umbrella and an old coat, he used to walk in the streets of Penang. So குடைநீரிலிருந்து குஞ்சரம் ஊர்ந்தோர் நடைமேலிந்தோரும் நன்னினும் நண்ணுவர். யானை மேலே கொடை அம்பாரி வச்சுக்கிட்டு அப்படி போனவன் லொங்கு லொங்கு நடந்து போகிற காலம் கூட வரலாம். குடைநீரிலிருந்து குஞ்சரம்னா யானை, அமர்ந்தோர் நடைமேலிந்தோரினும் நன்னும் நண்ணுவர். இப்போ செல்வமும் நில்லா, யாக்கையும் நில்லா. இந்த உடம்பும் நிற்காது, பணமும் நிற்காது. ஸோ எதை பற்றி நீ கவலைப்படக்கூடாது.
The essence of Bhagavad Gita is this. What is that you brought what is that you brought to this earth? What is that you are going to carry? There is nothing for you to feel happy or sad about the human existence. If you get that type of a mind, this mind I had. See, I have seen ups and downs in my life. I have seen ups and downs in my life. But never I used to bother. Well, I know whatever happens is for your good. Washing karmas. All washing karmas. We also have done mistakes in the previous birth. Maybe in this birth I am a good man. Okay, let us assume. But in the previous birth, what mistakes I have committed, how do I know? I don't know what faults I have committed. So everything happens for some reason, and in that only there is good for you. When you get tumal, you should do achuk. When you get vomit, you should do ah. When you get loose motion, run to the bathroom. There is no point in controlling. So karmas are things like vomit and loose motion. So finish it. Why do you want to carry it? Finish it, then you will be happy. குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்தா.